Hi friends, how are you all doing? So, I'm gonna present my first unboxing video in this YouTube channel today. And also the reason why I'm actually showing you this unboxing video today is because the thing which I'm gonna unbox today is something related to one of my dreams ever. I'm gonna do something a bit adventurous. The fact is, I'm gonna do a long drive. When I say long drive, it's not 1000 kilometers, it's not 2000 kilometers, it's not even 3000 kilometers. But I will discuss everything about the trip or the drive by the end of the next week. And this long drive is actually one of those 100 things a Canadian should do at least once in their lifetime. I know a lot of Canadians or maybe people in Canada have been doing this or might have done this in their life. Anyways, this is my turn and I'm gonna do that. I will also show you the way I made my car ready for this long drive in the future videos. Basically, this long drive will be covered in probably 4 to 5 episodes, and the preferred media of communication will be my native language, which is Malayalam, and I will also mix some English with that as well. And if I in case miss anything important to say in English, I will definitely post that as a subtitle as well. So it can be a bit disappointing to all of my English speaking friends that I will be communicating mostly in my language, my native language. But friends, please bear with me. I'll be definitely making it so easy for you guys to understand. And even like I said, I will post the subtitles as well, so that the video will be actually understandable for almost all those people who are watching these videos. Please stay tuned guys, and please like and share my video, subscribe to the channel, and activate the bell icon to get notifications about these interesting videos. I'm doing my level best to make these videos as interesting as possible. I'm really working hard on it. So guys, please stay tuned, please subscribe the channel, and enjoy the beauty of the nature, enjoy the places where we are driving through. Thank you so much for watching. You all have a great day. Hello friends, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ഇൻട്രോ തരാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഐറ്റം അത് എൻ്റെ കാലത്തെ വലിയൊരു ഡ്രീമിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവാം എന്താണ് ഈ സംഭവം. അത് എന്താണെന്ന് പുറകാല വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ പറയും. ഇതുവരെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു വെയ്ഗ് ഐഡിയ തരാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാനൊരു ലോങ് ഡ്രൈവ് പോവാണ്. ലോങ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1000, 2000, 3000 കിലോമീറ്റർ അല്ല. അതെന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ മുമ്പോട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. ആ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവിൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വൺ ഓഫ് ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വളരെ നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കാനഡയിലുള്ളവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. പിന്നെ ഈ ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളതാണെങ്കിൽ, വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളതാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ മുമ്പോട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നതിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യണം. ഈ യാത്ര തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെയുള്ള യാത്ര ഏകദേശം ഒരു 4-5 എപ്പിസോഡെങ്കിലും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ ദിവസത്തെ യാത്ര ഓരോ എപ്പിസോഡായിട്ട് മാറ്റാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒബ്വിയസ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തായാലും മലയാളത്തിൽ തന്നെ ആക്കാനാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഇംഗ്ലീഷും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നാലും മോസ്റ്റ്ലി മലയാളമായിരിക്കും വിത്ത് എ ബിറ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്. പിന്നെ മലയാളം മനസ്സിലാകാതെ ഇംഗ്ലീഷും ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ സബ്ടൈറ്റിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കുറച്ച് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ആണ്. എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള വീഡിയോസ്, ഏരിയൽ വ്യൂസ് അടക്കം പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഈ യാത്രയിൽ ഉണ്ടാവുക. എല്ലാവരുടെയും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് എനിക്ക് വേണം. ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. എൻകറേജ്മെൻറ്റ് അത്യാവശ്യമായിട്ടും വേണ്ട കാര്യമാണ്. അത്രമാത്രം എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാറ് ഞാൻ ഈ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത രീതി മുതൽ
അവസാനം ഞാൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തുന്നിടം വരേക്കും ഉള്ള വീഡിയോസാണ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഓൺ എയറിൽ പോയി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ കണ്ടോളൂ. ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ എന്തായാലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും. ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. Today I'm going to do the first unboxing in this YouTube channel, and I'm introducing to you guys Apeman dash camera C450. C450 is one of those potential dash cams from Apeman which packs their most powerful technology. C450 is a 1080p Full HD dash cam with 3-inch large display screen. It also comes with a built-in G sensor. Let's see what's inside the box. As soon as you open the box, you find a leaflet saying if you post a review on Amazon, you can either get a free memory card micro SD or a hardwire kit. Then comes a user and care manual. Now let's see the camera as well as the included accessories in the box. So this is Apeman C450 dash cam. It really looks so cute and sleek. Look at the screen. As I said, it's 3 inches wide. This side of the camera has a few buttons including power and lock buttons. And the other side, memory card slot and a few other buttons too. The bottom shows the mic as well as the reset button, and the top shows the stand base and the USB interface. The back of the box says the key features including 1080p Full HD, 170-degree wide angle, 6 glass lens and 3 inches LCD screen. Now let's see what's inside the box other than the camera. Mini USB cable, a 3M adhesive mount to permanently install the dash cam to the car. A car charger, and a suction mount. Now I know this video will not be complete without showing you a footage captured by this beautiful dash cam. So let's check it out. Look at the details on the road as well as on the sky.
Now you guys can actually decide if this is a good one or not. That's almost about today's video, guys. Thank you so much for watching, and please wait for more details on my long drive the next week. Please like and share these videos if you like them. Subscribe the channel and press the bell icon for notifications when I upload those interesting videos the next week onwards. Thank you again for watching, guys. You all have a great day.